Today we'll discuss about signals, which is the basic property or basic thing that a physical layer deals in our OSI model. So what is signal? Data, when we want to send a data, it should be transmitted, transformed to electromagnetic signal. Signals can be analog or digital. Analog signals can have an infinite number of values in a range, whereas digital signals can have only a limited number of values. This is the example of analog signal and digital signal. At the left hand side here we can see there is an analog signal, and at the right hand side we can see is the example of digital signal. Okay, now what is a period of signal? Period refers to the amount of time in seconds a signal needs to complete one cycle. Uh, after that, after this slide, we will take an example. And what is frequency? Frequency refers to the number of periods in 1 second. Now here we can see a signal starts from here, it goes in this way, and it ends up here. So it's starting from here. This is our time axis. This is the x-axis. Is along this x-axis we plot our time, and along the y-axis we plot amplitude. Y-axis ধরে amplitude, x-axis ধরে time পাচ্ছি। তো একটা সিগন্যাল যদি এই টাইমে শুরু হয়, it is ending up at this point. তো এই পুরো সাইকেলটা কমপ্লিট করতে ওর যে টাইমটা লাগছে, this time it is known as, sorry, this is known as time period, এই যে টাইমটা। Now what is frequency? See, this is 1 second. এই টাইম স্প্যানটা হচ্ছে 1 second, and in this 1 second how many signals is completed? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now we can see there are 6 signals in a second. So that is frequency. That means frequency is 6 hertz. 6 signal per second, that means 6 hertz. That is the frequency. So what will be the duration of one time period? একটা টাইম পিরিয়ডের তাহলে কতখানি সময় হলো? এই পুরোটা যদি আমার 1 second হয়, and in 1 second if we have 6 signals, so each signal will take how many seconds? How much time? It will be 1/6 second. So it is period, and this is signal. So we can see frequency, sorry, this is frequency. So frequency 6 and period 1/6. Now if we go to the previous slide, sorry, here. Now if we come to this, frequency and period are inverse of each other. তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি f equals to 1/t or t equals to 1/f. এখানে f frequency হচ্ছে 6 and t হচ্ছে 1/6. Now frequency is the rate of change with respect to time. Change in a short span of time. মানে একটা particular time এ কতবার চেঞ্জ হচ্ছে, that is known as frequency.
চেঞ্জ ইন শর্ট স্প্যান অফ টাইম মিনস হাই ফ্রিকোয়েন্সি, খুব কম সময় বারবার চেঞ্জ হলে ফ্রিকোয়েন্সি ইজ হাই, and change over a long span of time means low frequency. That means অনেকক্ষণ পর যদি চেঞ্জ গুলো হয় then frequency is low. Now what is phase? Phase describes the position of waveform relative to time zero. আমরা যদি এক্সাম্পলে আসি দেখতে পাবো this is a 0 degree phase. সিগন্যালটা এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে, এখানে শেষ হয়েছে, so phase value is 0. নেক্সট আমরা যদি এই সিগন্যালটা দেখি, this is a 90 degree signal. এই সিগন্যালের ফেজ হচ্ছে 90 ডিগ্রি। কিভাবে পাচ্ছি? যদি আমরা এই সিগন্যালটাকে এদিকে আরো এক্সপ্যান্ড করতাম, তো ইট উইল ক্রিয়েট আ 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। নেক্সট আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, ইট ইজ এ 180 ডিগ্রি ফেজ। কিভাবে পাচ্ছি? এই সিগন্যালটাকে যদি আমরা এদিকে কমপ্লিটলি বাড়াতাম, তাহলে ইট উইল ক্রিয়েট আ 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। So this is the phase of the signal. The very basic properties: amplitude, frequency, and phase. Now, how this is the signal? How there will be an input signal from an input device which will be flown through a transmission media. It can be guided or unguided. আমরা আগের দিন discuss করেছিলাম. And finally, there will be an output signal which is reaching to the receiver. The bandwidth is the property of a medium. It is the difference between highest and lowest frequency that medium can satisfactorily pass. Highest frequency and lowest frequency এই দুটো ডিফারেন্স আমরা নেক্সট এক্সাম্পলটাতে দেখবো। This is the permitted area for a particular media, যেখানে মিনিমাম যে ফ্রিকোয়েন্সিটা সেটা হচ্ছে 1000 and maximum frequency that is permitted is 5000. So this is the highest frequency permitted and this is the lowest frequency permitted. So what is the bandwidth? This minus this, so bandwidth becomes 4000 hertz. If a periodic signal is decomposed into 5 sine waves, the frequencies of 100, 300, 500, 700 and 900 hertz, what is the bandwidth? এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, a numerical. Here we can see 900 is the highest frequency and lowest frequency is 100. So the frequency is 900 minus 100, that is 800 hertz. বেসিক্যালি ফ্রিকোয়েন্সিকে আমরা একটা পাইপের মতো ধরতে পারি, বা সরি ব্যান্ডউইথকে আমরা একটা পাইপের মতো ধরতে পারি, যেখানে একটা হাইয়েস্ট এবং একটা লোয়েস্ট দিয়ে আমাকে একটা রেঞ্জ দেওয়া হচ্ছে। তো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য পাইপটা কতটা মোটা সেটা আমরা ইমাজিন করতে পারি। যতটা আমার ফ্রিকোয়েন্সি হাইয়েস্ট মাইনাস লোয়েস্ট, এই ব্যান্ডউইথটা যতটা বেশি হবে পাইপটা তত বেশি মোটা হবে, ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা যত ছোট হয়ে যাবে তত পাইপটা সরু হয়ে যাবে। we can assume in this way. তো পাইপটা যত বেশি মোটা হবে, আহ, যদি ধরে নিই এটা জলের পাইপ হয়, তাহলে যত বেশি মোটা পাইপ হবে ইন পার ইউনিট অফ টাইম সেখান থেকে বেশি জল যাবে, সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে বেশি জল যাবে। whereas পাইপটা যদি আমার সরু হয়ে যায় তাহলে পার ইউনিট অফ টাইমে সেখান থেকে কম জল যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইফ bandwidth is more, বেশি যদি হয় bandwidth, so we will have a greater data speed, and if bandwidth is limited, যদি ছোট কম bandwidth হয়, so our speed becomes decreased. এখানে স্পেকট্রাম গুলো ড্র করা হয়েছে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 100 মিনিমাম and 900 maximum. Digital signal, bit interval and bit rate. So what is bit interval and bit rate? If we come to this example, this is the bit interval, that means একটা bit complete হতে যে টাইমটা লাগে, that is the bit interval. And what is bit rate? Analog এর মতোই ব্যাপার। You can see this is 1 second. So in 1 second we have 1 2 3 4 5 6 7 8 bits.
So bit rate actually, which is represented as BPS, bit per second. So BPS is 8 bit per second. So what is bit interval? It is the time required to send one signal bit. And what is bit rate? It is just like our data rate, বা যেটাকে আমরা frequency বলছিলাম। Bit rate is the, সরি, যেটাকে আমরা frequency বলছিলাম সেটাই এখানে ডিজিটালের ক্ষেত্রে বিট রেট হয়ে যাচ্ছে। এন্ড যেটাকে আমরা টাইম পিরিয়ড বলছিলাম, দ্যাট ইজ ইন কেস অফ ডিজিটাল ইট ইজ বিট ইন্টারভাল। So what is bit rate? Bit rate is the number of bit interval per second. Per সেকেন্ডে কতগুলো বিট ইন্টারভাল আছে। অ্যানালগ ভার্সেস ডিজিটাল, এটাতে আমরা বেশি যাব না, কারণ already I have given a note on this. You can see what is a low pass channel. This is the low pass channel where the frequency has been started from zero. And what is a band pass channel? Band pass channel এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ফ্রিকোয়েন্সিটা জিরো থেকে স্টার্ট না হয়ে from the middle of the range একটা জায়গা থেকে শুরু হয়েছে। So digital signal needs a low pass channel. Digital signal needs a low pass channel, and analog transmission can use a band pass channel. Analog transmission can use a band pass channel. Now we are not going to the noise portion because it is known as signal impairment, which will be discussed in the next video lecture. So we'll stop here. We'll stop today's discussion.